Morning students. Yesterday we have completed practice set 1.1 and today we are going to start the practice set 1.2. In that we will see the question number 1. So here the question is written that decide whether the pair of segment given below the table are congruent or not. So here one table is given and using this table we have to just check and decide whether the given segments are congruent or not. Congruent means what? So first of all we need to understand what is meant by congruent. Congruent is nothing but equal. Congruent is a geometrical word and congruent is nothing but equal or same. Any segment, suppose this is the segment and one another segment is given. Okay, if two segments are given like this, suppose, okay, if these two segments are equal in size or equal in length, then these two segments are said to be a congruent. So same here. So in the table and the upper table it is given, the points are given A, B, C, D, E. In the below the coordinates are given. For A the coordinate is -3, for B coordinate is 5, for C point coordinate is 2, and for D point coordinate is -7, and for E point coordinate is 9. So here you can see above all the points are given, below all the coordinates are given. So using these points and coordinate we have to find and check segment DE and segment AB whether these two are congruent or not. Using these 2 points, using this given point, we have to find segment DE, length of segment DE and length of segment AB. If the length of DE and AB are equal in length, then then it is said to be these two congruents are congruent. Understood? Same here for question number 2, segment BC and segment AD. If length of segment BC and length of segment AB are in equal length, then these two segments are said to be a congruent. If these two segments are not in equal length, then we'll write these segments are non-congruent, not congruent. So here you can write, see here I have written here, are congruent or not. Check करना है, हर एक segment congruent नहीं है. We have to check whether the segments are congruent or not. Understood? So same way we have to check for BE and AD. Okay. So you have already knows the distance formula. The coordinates are given, points are given. So we already knows how to find the distance. Okay. Distance formula is nothing but, okay, distance formula is nothing but highest coordinate minus lowest coordinate, greatest coordinate minus smallest coordinate. So let us see how to calculate. So here I am solving for the first example. Number 1, segment DE and segment AB. So first we will check for DE. So for DE we will write the coordinate for D and E. What is the coordinate of D? -7. What is the coordinate of E? Is 9. So -7 and -9. From these 2 points, which one is greater? So 9 is greater. So we have to subtract E minus D. 9 minus of -7. So we'll write here for segment DE. For segment DE, okay, the coordinate as it is लिखने का, the coordinate of E is 9, coordinate of D is -7, उतना भी लिख सकते, okay, जैसा मैंने last time बताया था. So we'll write that type of the coordinate of D is -7 and the coordinate of E is 9. I have written these 2 points. Okay. After that we have to compare which one is greater and which one is smaller. So we will write here 9 and -7. Which is greater? 9 is greater than -7. After that what we will do? We will subtract. 9 is greater than -7. Therefore if you want to find segment DE, distance of DE, so we will have to write E minus D, coordinate of E minus coordinate of D. Let us see how to calculate. So you can see the -9 and -7 is given. So we will write therefore distance of DE is equal to 9 is greater, -7 is smaller. So we will write 9, middle sign minus होता है, minus of -7. So 9 minus of minus plus 7. 9 plus 7 is minus is plus. First I have written 9. Minus is same, middle sign minus ही रहेगा.
then minus 7, minus minus become plus. 9 plus 7 is how much? 9 plus 7, if you add this you will get 16. Therefore distance of DE is 16. I have calculated distance of D. I have got distance of D is 16. Now I have to calculate this segment AB. For segment AB, first we need to calculate distance of AB. Okay, then we have to check. Here I am getting distance of D is 16. If distance of segment of AB is again I am getting 16, then these two congruents are same. Now we'll check for the AB. Now we'll check for AB. So here you can see the coordinate of A is minus 3 and the coordinate of B is 5. So we will solve for AB. So how we will solve? We'll write for segment AB. We will write for segment AB. You can see here the coordinate of A. The coordinate of A is minus 3. The coordinate of B is 5. Okay, now we have to check which one is greater, which one is smaller. First is minus 3 is given, second is 5 is given. Which is greater here? 5 is greater. So we have to compare first. 5 is greater than minus 3. 5 is greater than minus 3. After that we will write the formula. Therefore distance of AB is equal to, what is the formula? Greatest coordinate minus smallest coordinate. So 5 minus is same, fixed रहेगा, minus smallest coordinate, greatest coordinate minus smallest coordinate. So 5 minus minus plus 3 is getting 3, same. 5 plus 3 is 8. Therefore distance of AB is 8. So from this we can conclude that here I am getting 16 and here I am getting 8. So 16 and 8 are not same. Yes or no? So the length of segment DE we are getting 16 and the length of distance AB we are getting 8. So these two coordinates are not congruent. So we will write therefore distance of DE is not equal to distance of AB. Therefore segment AB is not congruent to segment DE. This is the sign for congruency. कॉन्ग्रेंट का साइन लेने का और क्रॉस करने का. कॉन्ग्रेंस का साइन ऐसे रहता है, देखो इक्वल लेते और उसके ऊपर ये ऐसा सिंबल, ठीक है, इक्वल एट सिंबल, दिस मीन्स कॉन्ग्रेंट. अगर उसको मैं ऐसा कट कर दिया दैट मीन दिस इज नॉट कॉन्ग्रेंट. तो ये सिंबॉलिकल फॉर्म है और यू कैन राइट इन स्टेटमेंट फॉर्म. देयरफॉर सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट डी ई आर नॉट कॉन्ग्रेंट. So this complete question number first. इसका first complete हो गया. Now we'll go to question number 2. Okay, I hope you understood. Now we'll come to the second question. Now we will solve for second. That is, we have completed this D and AB. These two segments are not congruent because segment D we are getting 16 and segment AB we are getting 8. So these two are not equal. Now we'll go for segment BC and segment AD. Now here you can see. First we will write question number 2, segment BC and segment AD. Okay, now we have to solve for BC, so we will write for segment BC. First we will check the coordinate. Here it is BC is given, means B and C. So here we have to check coordinate of B and coordinate of C. So from the column, this is the question, this is the given table. Okay, this is already given in your question. Okay, we have to solve from here. Okay, so we have to check B and C. The coordinate of B is given 5 and the coordinate of C is given 2. So here it is 5, here it is 2. Okay, so we'll write the coordinate of B and coordinate of C first. So we'll write the coordinate of B. The coordinate of B is 5 and the coordinate of C is 2. अभी 5 और 2 में which one is greater? So now we have to compare the coordinates. So here 5 is greater than 2. Okay, from 5 and 2 which one is greater? 5 is greater. So we have written 5 is greater than 2.
Now we have to solve. As we have compared the points 5 is greater than 2, then the formula will be the greatest coordinate minus smallest coordinate. तो solve कैसा करना है, 5 minus 2, minus of minus नहीं आएगा because this number is not negative. If it is negative number then we will write 5 minus of bracket minus 2. ओके ये 2 माइनस कब आता है, 2 टाइम माइनस, अगर इधर -2 होता तो, ओके यहाँ -2 होता तो 5 माइनस ब्रैकेट ऑफ -2. दिस इज द फॉर्मूला साइन, minus sign is for formula and -2 is given, but here it is -2 is not given. So what will be the difference? It is same directly 5 minus 2. Again minus sign लगाने की ज़रूरत नहीं है, extra minus sign लगाने की ज़रूरत नहीं, because 2 is given as positive. If it is not negative. If it is negative then we will write minus of minus. So here I am simplifying here. Therefore distance of BC is equal to 5 minus 2. Yes or no? So 5 minus 2 is nothing but what? Distance of BC equal to 5 minus 2 is nothing but 3. Therefore distance of BC we are getting 3. Distance of BC we are getting 3. This is the answer. Okay? अभी BC मिल गया as it is. Similarly we have to calculate for AD. As we have got BC, now we have to solve for AD. अब AD के लिए कैसे solve करेंगे? So you can see here. As we have completed for BC, now we have to calculate for AD. So first we have to check from the column. A is -3 and D is -7. So we will solve for AD here. So you can see for segment AD, first we will write the coordinate. AD बोला है तो पहले A का coordinate लिखना और D का coordinate लिखना. What is the coordinate of A here? टेबल में से देख के बोलो, -3. Coordinate of D is -7. Okay, so we will write the coordinate first here. Therefore the coordinate of A is, क्या coordinate of A is -3, and the coordinate of D is -7. Now we have to calculate. So -3 और -7 में कौन सा ग्रेटर है पहले वो चेक करना है. दिस इज -7, दिस इज -3. जैसा अभी मैंने नंबर लाइन तुमको समझाया, नंबर लाइन में एज यू सी द नंबर लाइन, ओके, सेंटर में 0 होता है, राइट साइड में सब पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड में सब नेगेटिव नंबर होते हैं. सो 0 के नियरर -3 आता है, आफ्टर दैट -3 के बाद -4, फिर -5, फिर -6, फिर -7. सो अगर -3 और -7 को अगर हम देखेंगे तो -3 इज ग्रेटर दैन -7. सो दिस इज ग्रेटर नंबर, दिस इज स्मॉलेस्ट नंबर. अगर नंबर लाइन का कंसेप्ट पता रहेगा तो तुमको समझ में आएगा. नंबर लाइन का ऑलरेडी मैंने तुमको बताया फर्स्ट लेक्चर में, तो तुम रिवाइज कर सकते, लेक्चर देख सकते. तो -3 इज ग्रेटर दैन -7 बिकॉज -3 इज नियर टू 0. तो नेगेटिव में जो स्मॉलर नंबर होता है वो ग्रेटर होता है, ठीक है. सो -3 इज ग्रेटर दैन -7. सो हियर विल राइट -3 इज ग्रेटर दैन -7. आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ AD. सो डिस्टेंस ऑफ AD, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस का फॉर्मूला है ग्रेटेस्ट कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलेस्ट कोऑर्डिनेट. सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू हियर? -3 माइनस ऑफ -7. अब यहाँ तुम देख सकते हो मैंने डबल माइनस साइन लगाया. अभी मैंने समझाया तुमको ये एग्जांपल में डबल साइन क्यों लगाया? बिकॉज हियर 7 इज नेगेटिव, सो वी हैव टू पुट ब्रैकेट ऑफ -7. अगर ये पॉजिटिव होता तो वी डोंट नीड टू पुट ब्रैकेट, वी हैव टू डायरेक्टली राइट -3 ऑफ -7. अंडरस्टूड? अगर यहाँ 7 होता सो वी विल राइट -3 माइनस ब्रैकेट कैंसिल करते तो ओनली वी हैव टू राइट 7 बिकॉज नो साइन इज गिवन. बट हियर -7 इज गिवन, सो वी विल राइट -3 माइनस देन ब्रैकेट ऑफ माइनस साइन बिकॉज बोथ माइनस साइंस आर देयर. दिस इज द फॉर्मूला साइन. फॉर्मूला का साइन है बीच में तो मिडिल साइन तो नेगेटिव होता ही है. ग्रेटेस्ट कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलेस्ट कोऑर्डिनेट फॉर्मूला है तो नेगेटिव साइन तो बीच में होगा ही, बट ये जो माइनस साइन है ये कोऑर्डिनेट का साइन है, ठीक है. देन -3 सेम, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, देन माइनस प्लस इज माइनस. 7 में से 3 कैंसिल करो, व्हाट यू विल गेट 4. देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ AD इज 4. सो इफ यू कंपेयर दिस, okay, here we have getting BC is 3 and here we are getting AD is 4. Again these two are not congruent, so we will write therefore distance of BC is not equal to distance of AD. Therefore segment BC and segment AD are not congruent, are not congruent.
Okay, now we will check for the last, that is segment BE and segment AD. Now we will check for the last question. Now we have to check for the third question, that is segment BE and segment AD. We have to check for this BE and AD. Are they congruent or not? So first we need to check the coordinate of BE. Okay, BE है तो coordinate of B is 5, E is 9. 9 minus 5 you are getting 4. Segment of AD, A is minus 3, D is minus 7. Minus 7 of minus again it is 4. Okay, so these are congruent. Check करेंगे कैसा congruent है. So first we have to write for segment BE. For segment BE, okay, the coordinate of B is 5 and the coordinate of E is 9. Then we will subtract it. Okay, therefore 9 is greater than 5. पहले चेक करना है दोनों में से ग्रेटर कौन है. So 9 is greater than 5. So we will compare here. Okay, after that we will calculate distance of BE is equal to 9 minus 5. So what you are getting here, 4. So we have completed distance of BE as a 4. The distance of B का वैल्यू मिल गया 4. Okay, same way we have to calculate for AD. So now we will solve for AD. So here you can see I have solved for segment AD. Okay, the coordinate of A is minus 3 and the coordinate of D is minus 7. So minus 3 or minus 7, which one is greater? Minus 3 is greater than minus 7. After that we have solved here. Distance of AD is greatest coordinate minus smallest coordinate. So greatest coordinate is minus 3, middle sign is minus, smallest coordinate is minus 7. Minus 3 is same, minus minus is plus, तो plus 7, minus plus is minus. 7 में से 3 कैंसिल होगा तो 4 आएगा, बट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इज 4. साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इज पॉजिटिव. ठीक है, क्योंकि दोनों में से ग्रेटर नंबर क्या है 7, तो 7 का साइन क्या है पॉजिटिव, तो प्लस 4 आएगा, माइनस 4 नहीं आएगा. और यहाँ भी हमको कितना मिला था 4. तो सेगमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो गेटिंग 4 एंड सेगमेंट ऑफ एडी इज ऑल्सो गेटिंग 4. दोनों भी 4 आया हम लोग का. तो इसका मतलब ये है कि दोनों का सेगमेंट क्या है, कॉन्ग्रेंट है. अब तक दोनों क्वेश्चन में तो 3 क्वेश्चन थे, उसमें से फर्स्ट एंड सेकंड के लिए कॉन्ग्रेंट नहीं आया, दैट इज नॉन कॉन्ग्रेंट. बट इफ यू हैव सॉल्व फॉर थर्ड कोऑर्डिनेट, सो यू कैन सी द सेगमेंट ऑफ BC एंड सेगमेंट ऑफ AD आर इन इक्वल लेंथ, बिकॉज वी आर गेटिंग for the distance of BC is 4 and again we are getting the distance of AD is 4. So finally we will write, okay, therefore distance of BC is equal to distance of AD is equal to 4. Yes or no? ये दोनों का लेंथ कितना है, सेम आया. Therefore segment BC is congruent to segment AD. This complete the answer. तो तीनों में से फर्स्ट सेकंड के लिए नहीं आया, वी आर गेटिंग फॉर द थर्ड. देयरफॉर सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जांपल. दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल. यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव कैलकुलेट द सेगमेंट. ओके, सो द टेबल विल बी गिवन टू योर क्वेश्चन. ओके, एंड द क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस. आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग. ओके, यू कैन सी डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट गिवन बिलो द टेबल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट. मतलब टेबल के अंदर पॉइंट्स गिवन था और कोऑर्डिनेट गिवन था. यूजिंग दिस कोऑर्डिनेट्स एंड पॉइंट वी हैव टू चेक सेगमेंट DE, सेगमेंट AB, सेगमेंट BC, सेगमेंट AD एंड थर्ड वन था जो मैंने रफ कर दिया, दैट इज सेगमेंट BE एंड सेगमेंट AD हियर. ठीक है, सो वी हैव टू चेक फॉर दिस 3 सेगमेंट. सो एज वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, सो वी आर गेटिंग दैट द फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉन कॉन्ग्रुएंट, सेकंड इज नॉन कॉन्ग्रुएंट, बट थर्ड इज congruent. Okay, so I hope you understood. You try to solve this question for homework. Okay, and I'll give you some assignment to solve the question, and thank you so much.